history so proud, a spirit so brave, a culture so vibrant, a soil so fertile that it contributes largest part of food grain to the central pool. Whenever history of India is narrated, Punjab stands tall like a colossal. Punjab derives its name from Persian words. Punj means five and Ab meaning water, which literally means land of five rivers. Punjab takes this opportunity with pride to showcase the electoral process to International Election Visitors Program, commonly known as IEVP. Elections are what may be called the festival of democracy, more so in culturally vibrant Punjab. Punjab went to polls in all 117 assembly constituencies on February 20, 2022. 21,499,804 electors spread across 24,740 polling booths showed huge enthusiasm in exercising their franchise to vote. Elections were held with much fanfare in all 24,689 polling booths in Punjab. Prior to elections, a robust communication strategy was formulated and COVID protocol was followed, ensuring gloves, masks, sanitizers, infrared thermometer. Now, we will take a virtual tour of election process in Punjab. Mock poll elections begin with conducting mock poll. Presiding officer conducts mock poll 1 hour before the actual poll begins in the presence of polling agents. Now, let's take a look at the election process. So today is the day of poll, 20th Feb 2022 in Punjab. We've made pink booths where all women are the polling officers. We are giving certificates of appreciation to 18 to 19 first-time voters. We made 3 PwD managed booths where the entire staff is persons with disability. Special care was given for PwD and senior citizens, and even pick and drop facility was provided to PwD and senior citizens. Excitement of first-time voters and young voters while casting their votes filled the festive environment. As per ECI's guidelines, persons with disability and 80+ voters are encouraged to cast their vote at polling stations. However, postal ballot facility is provided in case their health condition doesn't allow them come at polling station. I'm going to be 90 within a few weeks, and it was not possible for me to go and stand in the line, but I'm thankful to the Election Commission. Adequate arrangements were made for proper disposal of biomedical waste in the nearest health center. Sohan Singh Mohan Singh, country's first conjoined twins, receiving 2 separate epic cards, is a shining example of Punjab's electoral diversity. मेरा नाम मोना सिंह है जी, मेरा नाम सोना सिंह है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਮਤਦਾਨ ਵੋਟ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਆਪਦੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। The office of the CEO Punjab explored all possible frontiers to create voter awareness and sensitize voters about ethical voting. Some of the unique initiatives included dedicated caller tune. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। Tags on LPG cylinders, poll date on milk packets, public announcement through flying squad vehicle. Punjab Assembly Elections 2022 have been held in a peaceful, fair, secure as well as safe manner. And this time elections were held in a lot of festive mode. People participated in large numbers. They came out, and the elections really reflected the festivity mode of Punjab. वोट पावांगे वोट पवावांगे। आज मैं पहली बार वोट
पाई है तो मैंने फर्स्ट टाइम वोट पाई है। आई एम अ फर्स्ट टाइम वोटर। मैंने फर्स्ट टाइम वोट दिया है इस बार। मेरी वोट दिल्ली दी सी मेरा ब्याह हुण पंजाब च हो चुका है, मैं इत्थे वोट पाना ही। आज मैं अपना फर्स्ट वोट डाल के आई हूँ। इस बार मुझे वोट देकर हमारा इलेक्शन कमीशन का जो बंदोबस्त है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं ऐसा सिस्टम कदे नहीं देखा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम करिया है। अगे मैं वोटां पाउंदी रही हाँ, 92 साल की मेरी उम्र हो। मैं चेतना सिंगला PwD वोटर ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੋਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। Conducting elections was a mammoth exercise, which required meticulous planning for months and intense team effort by Chief Electoral Officer